Hello, assalamu alaikum. How are you? I think you're fine. I'm also fine. Today's class is on vocabulary. We have already got 5 class on vocabulary. So this is the 6th class of vocabulary. So let's get started. So let's have a look what type of vocabulary we have today. The first vocabulary is allusion. Allusion means an indirect reference or hint. And the second one is aloof. Aloof means uninvolved, keeping one's distance. The third one is altruism. Altruism means generosity, selflessness. The fourth one is ambience. Ambience means feeling, mood, atmosphere. The fifth one is ambiguity or ambiguous. Ambiguous means unclear in meaning or confusing. The sixth one is ambivalent. Ambivalent means undecided or neutral. So let's have a look. Again, the first one is allusion. ALLUSION, allusion. Allusion মানে আমরা কি বলেছিলাম? An indirect reference. Allusion হচ্ছে noun. Allusionটা কি হচ্ছে noun. এটা মানে হচ্ছে an indirect reference. An indirect reference অর্থাৎ কোনো কিছুকে indirectly refer করা, অথবা আমরা বলতে পারি hint মানে ইশারা ইঙ্গিতে hint দেওয়া। তো এইটাকে আমরা বলতে পারি allusion, যেটা মানে হচ্ছে indirectly কাউকে রেফার করা বা ইশারা করা। আমরা as an example, আমরা একটা এক্সাম্পল যদি দেই, to allude to something is to refer in and indirectly. So আমরা যদি কোনো কিছুকে রেফার করি, ইনডাইরেক্টলি কি রেফার করি, সেটাকে আমরা বলবো allusion. আমরা নেক্সট যেটা দেখব সেটা হচ্ছে aloof. It's an adjective. Aloof means হচ্ছে uninvolved, অর্থাৎ কোনো কিছুতে সরাসরি ইনভলভ না হওয়া। Keeping one's distance অর্থাৎ দূরত্ব বজায় রাখা। সো এইগুলাকে আমরা বলবো aloof. Uninvolved, keeping one's distance. এগুলোকে কি বলবো আমরা? aloof বলবো। একটা এক্সাম্পল যদি দেই, the cats often said to be aloof. The cats often said to be aloof because they usually mind their own business. They usually mind their own business অর্থাৎ ক্যাট কি করে? নিজেদেরকে দূরত্ব বজায় রাখে, কারণ তারা তাদের নিজেদেরকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে চেষ্টা করে বা ব্যস্ত থাকার মনে করে। দ্যাটস ওয়াই আমরা এই জায়গায় কি ব্যবহার করতে পারি? aloof ওয়ার্ডটা ব্যবহার করতে পারি। নেক্সট ওয়ান, altruism. Altruism is a noun. Altruism means generosity অথবা selflessness, স্বার্থপরতাবিহীন, selflessness, generosity. Altruism means selflessness, generosity অর্থাৎ যার মধ্যে স্বার্থপরতা নাই, মানব কল্যাণে কাজ করে। এই সব ক্ষেত্রে আমরা altruism ওয়ার্ডটা ব্যবহার করতে পারি। The private foundation. The private foundation dependent on of
the altruism of the extremely rich person. The private foundation depended on of the altruism of the extremely rich person. অর্থাৎ প্রাইভেট ফাউন্ডেশন গুলা নির্ভর করে অনেক ধনী ব্যক্তিদের কল্যাণের বা দয়ার উপর। কিসের উপর? দয়ার উপর। সো আমরা বুঝলাম altruism ওয়ার্ডটা আমরা কোন কোন জায়গায় ইউজ করতে পারি। That means selfless and generosity. The next one, ambience. Ambience is also noun. Ambience means mood, feeling. Ambience is also noun. Ambience means atmosphere, mood, feeling. এগুলোকে আমরা কি বলতে পারি? অ্যাম্বিয়েন্স বলতে পারি। অর্থাৎ আমার মুড কিরকম, ফিলিং, অ্যাটমসফিয়ার, পরিপার্শ্বের অবস্থা, এই বিষয়গুলোকে আমরা অ্যাম্বিয়েন্স বলতে পারি। অ্যাম্বিয়েন্স মিন্স ফিলিং, মুড অ্যান্ড অ্যাটমসফিয়ার। দ্য নেক্সট ওয়ান, ambiguity. Ambiguous is a adjective and ambiguity is a noun. So ambiguous means unclear to meaning or unclear in meaning, confusing, unclear in meaning, confusing. Ambiguous means unclear in meaning and confusing. অর্থাৎ কোনো মিনিংটা খুব ভালোভাবে বুঝতেছি না, খুবই বিভ্রান্তিমূলক বা আমার ওইরকম ভাবে বোধগম্য হচ্ছে না, এসব ক্ষেত্রে আমরা ambiguous ওয়ার্ডটা ইউজ করতে পারি। এক্সাম্পল, the poem we read in English class was ambiguous. যে কবিতাটা আমরা ইংলিশ ক্লাসে পড়েছিলাম সেটা খুবই বিভ্রান্তিমূলক ছিল অথবা খুবই আনক্লিয়ার ছিল, বোঝা যাচ্ছিল না। সো এই সব ক্ষেত্রে আমরা ambiguous ওয়ার্ডটা ব্যবহার করব। The last one, ambivalent. The last one is ambivalent. Ambivalent is an adjective. So ambivalent means ambivalent is adjective, is also adjective. Ambivalent means undecided or neutral. So undecided, still না, আপনি সিদ্ধান্ত নেন নাই বা আপনি এখনো নিরপেক্ষতা অবলম্বন করছেন বা নিরপেক্ষ অবস্থায় আছেন, এইসব ক্ষেত্রে আমরা ambivalent ওয়ার্ডটা ইউজ করব। যেমন Susan felt ambivalent so ambivalent, bi. Susan felt ambivalent about George as a boyfriend. Susan felt ambivalent about George as a boyfriend. So মানে কি? মানে হচ্ছে সুসান স্টিল নাও ডিসাইড করে নাই বা সিদ্ধান্ত নেয় নাই, অথবা এখনো সে তার বয়ফ্রেন্ড সম্পর্কে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করছে বা
বয়ফ্রেন্ড, জর্জকে বয়ফ্রেন্ড হিসেবে এখনো সে কি ডিসাইড নেয়নি, সিদ্ধান্ত নেয়নি, আনডিসাইডেড অবস্থায় আছে। সো সে অ্যাম্বিভ্যালেন্ট ফিল করছে। সো সুসান ফেল্ট অ্যাম্বিভ্যালেন্ট অ্যাবাউট জর্জ অ্যাজ আ বয়ফ্রেন্ড। So this 6th word is important for your upcoming admission test. So today's class is over now. Thank you very much. See you soon next.